energy prices keep rising and the world is screaming for sustainability. We want to be less dependent on those who supply our energy. This calls for new initiatives. Every organization dreams of energy that is self-generated on a sustainable basis while drastically lowering utility bills. That dream calls for a high-efficiency system which can be installed in a cost-efficient as well as razor-fast manner and keeps failure costs down to an absolute minimum. That dream is now a reality thanks to One, the first sustainable plug-and-play energy system in the Netherlands. Dubo Techniek, the Netherlands, has long been active on the Dutch market making CHP, geothermal power and solar power systems. Through all these years of know-how and experience, the company has been active in developing systems with an ever-increasing level of sustainability. Systems which increase energetic as well as financial efficiency. With the One, Dubo Techniek introduces an exceptionally innovative energy system which is prefabricated in-house and can be installed on location over the course of a single week. This sustainable system consists of modules ranging from 60 to 1550 kilowatts to supply heat or cold to buildings of up to 30,000 square meters. It's expanded easily by simply adding modules. Through the standardization in design and prefabrication, the chances of incurring failure costs are close to nothing. Each system is custom made and assembled, insulated and tested in our own workshop. Then the modules are disassembled and shipped to the building site, ready for our experts to install them in virtually no time. At the new headquarters of Scania Benelux, Dubo Techniek on behalf of the BVR Group was able to install the One in a single day. The corporate building with a floor space of 3,700 square meters was expertly utilized with sustainable energy systems. The One thus ensures dependable heat and cold for the premises. The sustainability is furthermore underscored by attaining a BREEAM certification. Wij hebben met Dubo Techniek in het begintraject aan tafel gezeten om te kijken wat we in dit gebied kunnen gaan toepassen. Of een collectief systeem of een individueel systeem per pand hier neer zouden zetten. In dit geval is dat een individueel systeem waarbij we aan een later stadium op elkaar kunnen aansluiten. Nou, de One, dat is wel heel interessant omdat het allemaal geprefab in de loods voorbereid wordt bij Dubo Techniek. En het komt op één dag komt het hier natuurlijk aan en wordt het in elkaar gezet. Het is niet dat er weken in zo'n kleine ruimte dus gewerkt wordt. Dat is een heel groot voordeel. The good news is that the rates of return calculated up front were met comfortably. Even better, close monitoring showed that yields of heating and cooling even exceeded those earlier calculations in practice. The One is being installed in the Assisted Living Center Hushoven in Weert. This installation will provide the entire complex with heat, cooling and hot running water. For the supply of hot tap water, the One is equipped with a module of high-efficiency boilers and a hot tap water boiler. In case of an extreme cold snap, the high-efficiency boilers can be utilized in conjunction with the heat pumps. We zijn hier aan het bouwen 3 groepswoningen, een Grand Café, 81 appartementen met algemene ruimtes en een activiteitenruimte. We hebben bij dit complex gekozen voor, samen met de opdrachtgever voor een extra spouwisolatie, extra dagisolatie, extra vloerisolaties. Daarnaast is er gekozen voor een trapopglazing toe te passen. Besteden we extra aandacht aan de luchtdichtheidsklasse. Reden te meer om te kiezen voor een WKO-installatie. We hebben samen met de opdrachtgever gekozen voor Dubo Techniek, omdat we in een vroeg stadium op zoek waren naar een deskundige partij die samen met de opdrachtgever een installatie kon ontwerpen die geschikt was voor een dergelijk woonzorgcomplex.
One is connected to an energy roof to help the regeneration of the spring system. The energy roof is also able to raise the temperature of the spring water and the supply system, thereby increasing the energy yield of the One even further. Het voordeel van deze installatie is dat op één dagtijd, hebben we vandaag kunnen zien, de complete installatie in de technische ruimte ingebouwd kan worden. Normaliter staat daar 6 tot 8 weken voor. Dus ik denk dat dat een heel groot voordeel is. Ik denk dat de complete installatie goed functioneert en dat alleen nog maar getest hoeft te worden, de verbindingen zoals ze hier op het werk zijn aangebracht. Maar het zijn relatief veel en veel minder verbindingen als dat normaliter zou zijn. With its highly economical pumps, the One guarantees an unprecedentedly high rate of efficiency. A complete turnkey system which boasts significantly lower engineering costs and brings down production costs by 20%. When up and running, the One can be tracked by Dubotechnique's proprietary monitoring system and be energetically optimized where and when necessary. The One is ahead of its time in every way and is being utilized in apartment buildings, office blocks, retirement homes, industry and schools. The unique feature is that Dubotechnique manages a lot of these projects itself through a vast array of know-how on technology, product quality and efficiency. So every owner can rest easy in the knowledge that its energy system will function as ordered, extremely economical, sustainable and reliable.